ak tamit of course partner bi turam bi mu ngi ma réer xam naa tuuti si kanam dina ñëw ok so ñoom moom hotel bi and then ñoom ñoo jàpp si show bi pour ñu mën a def shooting bi fii of course Male Sala ak Omar Jawara ñoo moom hotel bi muy Tamala ak Kalimba of course and then yeneen hotels yoo xam ne ñu ngi fii ci Gambia and then ñu ngi employ a lot of Gambians lu tax ba ñu decide pour ñëw fii nii def fi gis-gis boo xam ne moom ngeen doon xaar last 2 weeks gisu leen ñu si gis-gis bi because dañ xaloon a jàpp tamit ñu ngi doon work on venue bi ba tax nag finally am nañ fii so tey nag dañoo waxtaanee current issues yoo xam ne ñu ngi happen right now in Gambia Daba ñu ngi laa dalal yaa ngi woon States America yaa ngi change yaa ngi leer ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi bu baax a baax maa ngi fi am Daba Malick Doudou Dia Essa Ndiaye Pasamba Dramé ak tamit Mamadou Sabali Nene ak Rafi gars yi dañ jàpp moo tax mënu ñoo join dama start ak yow Daba Malick nañ start ñu ngi gis fu mu nekk ni right now bagage yi ci marché bi mu ngi yokk torop maanaam prices yi demee ko ci ciment maalo diwlin ak yooyu noonu yëpp ñu ngi def gëstu tuuti yeneen ñu gis ne ñu ngi wax ne soo gisee lu costly mooy because of Covid bi ak tamit amuñ enough containers I mean mooy ñu dee of course yónnee materials to Gambia amuñ enough containers moo tax ba lii am tamit gaa ngi wax ne fu mu nekk nii containers yi dañ yokk seen prices yi from $5,000 to $11,000 now one of the reason why gaa yi yokk prices yi ci market bi yow yaa ngay def business and everything sa gestu is it ne government bi ñoom ñoo sàggan nekkuñ di def seen job nuñ ko war a def to a point ne price bi dina nekk at a rate boo xam ne Gambians yi dinañ mën a afford of course lu gaay soxla or is it ne lu gaay wax ne containers yi ñoo yokku ak tamit Covid bi ne loolu moo gën a tax ba lii am sa gis-gis. waaw Ansu salaamaaleykum maa ngi nuyu. Daba nga wax bu baax maa ngi nuyu paneliste ku nekk ak ñu nekk di seetaan ak ku nekk foo mun di nekk rek. xam nga Gambia is a free market. And in economics foog naa Sabali dina gën a dilate on that. Da ngay understand ne like when supply is low and demand is high price increases. price bi si boppam daf day jóg. ok Covid bi duma wax ne amut impact. but ndax loolu moo nekk the major reason why prices mu high. no man fooguma loolu noonu I think sometimes tamit business people itam dañ dee try to play with the market. and su ma ne play with the market mooy ne dañ dee deliberately hot on their commodities pour supply bi dem down and then when the demand is high ñu yokk price ba pare even su nekkee Covid la ndax the current hike in price is it justifiable no parce que mënuloo am saako ciment muy jar $295 all of a sudden muy jaar $400 something almost 100% increase so loolu it doesn't make sense okay so demee si food commodities yi like in the beginning of the year I don't know last year foog naa government waxoon nañ ne dañ génnee yenn taxi on rice sugar and all those stuff waaye since loolu mu happen ba léegi it doesn't make any impact si price bi so pour man I think government dina jël responsibility parce que ñoom lañ entrust pour ñu manage the economy especially the Minister of Trade okay the newly appointed Minister of Trade man bi moo ñëw I don't know him personally but I've seen people said a lot of things good things about him on social media ne expert la am na experience and all that stuff but with regards to what he's doing under his ministry man pour man ba léegi dama foog ne ministry bu fa nekkoon sax xëy na moo xalaat ne you understand parce que Gambia lu ñu war a bàyyi mooy parce que lu ma réalise in Gambia mooy suñu appointé koo xam ne sa mbokk la you always jump or somebody koo xam foog nga jom nga praise ko understand nga waaye soo ñëwee si liggéey bi nu mu war a demee nekkul di demee noonu so I think with the current state of price of commodities ba pare nekkul cement or rice or sugar rek la nekkul soble tam dafa yokku pompiteer dafa yokku diwlin dafa yokku ba pare yaa ngi gis recently tamit fuel price bi tam mu ngi dem up ba pare Gambia ma loo mënta understand mooy Gambia laa gis mu nekk dëkk boo xam ne nii if global fuel prices suñ demee tey midnight da ngaa eew électrique suba gars yi ñu ne la yokka nañ price you understand nga because in business tamit dañ dee am lu ñoo ooyee in stocking lu ñoo ooyee LIFO or FIFO first in first out or last in last out understand nga so mënuloo am stock boo xam ne mu ngi already existoon foofu noonu yaa ngi ko jënd at a different price so all of a sudden because international price rate bi dem na high rek yow tam nga ñëw yokka price bu I think government foog ñu drive mechanism boo xam ne dinañ mun di control some of these things ba pare ñuy def thorough investigation with regards to what is happening with the market pour ñu mun a
advise the public even su nekkee ne parce que suñu nekkee di def proper market research mun nañoo bugg di advise nit yi maybe in the next 1 month price of these commodities dina dem up or dina dem down and then people can prepare themselves waaye soo xoolee currently prices yi nekkul di match the earning capacity of the ordinary Gambian. Okay, Sabali, sa gis-gis, because we know that, of course, Gambia, then they rely heavily, for example, China, then they export a lot to Gambia, and then gis nañ India, ñu ngi impose a restriction on send exports, send goods you guys export outside. Now, Gambia, mostly lu guys from there jógee mooy Holland, and then Holland, there are a lot of countries you have, and you rely on them right now. Do you think that lolu could be a reason why this is happening right now? Mooy price bi num jógee up. Ansu Jack, this unprecedented price hike is just a manifestation of the incompetence of the borough administration, nothing else. You get mismanaged economy. I've been talking about this for years. Nyata open letters have been there to the Minister of Finance. When you increase the salaries by 50%, it doesn't make sense. So spend it beyond your means, you hit the economy. Inflation may help. It's just basic common sense. You policy guy in your legi because borough munge rush for election. Munge borrow from the domestic economy to do road cost construction projects. Musuta healthy. Even Yaya Jammeh ak lu mu doon xëy pour yëfi construction infrastructure grants la woon war a foreign loan you don't use domestic resources for that non-existent domestic resources. So Barrow more mismanaged economy. Business people are not fools. They are studying the economy. They are making their forecast as to what's going to happen in the economy. So they know hikes and prices. I hate until Ludabawa about that Mbojo trade minister. When he was appointed, I went all out. He's incompetent. Duka muna def. Why dabali mu wax dëgg la fii nit ñi dañoo seet appoint sa mbokk la su dee dafa rey nit sax da ngaa noppi su dee mbokki jàmbur nga attaque ko I said he was not going to be able to do this. Gambia lu ñu war a bàyyi mooy this so-called international appointment nga dem toog ci benn post somewhere in Washington or Jeddah ngay sign and papers xamuloo sax lu xew si àdduna bi because international appointment nga am ñu ñëw jox la place nga yaaxal réew mi man I believe ne you cannot be trade minister here soo nekkutee si dëkk bi nga xam naka la dëkk bi day rone because fii ay cartels ñoo fi nekka ñooy ron dëkk bi you have to understand how the system works. So the trade minister is incompetent and he should be fired, and I think the National Assembly should take him to task for failing to appear before them. ñu ne dafa tukki 1 month. ñii ñu ngi yaaxal suñu réew mi. So lu xew mooy Barrow ak administration bi ñoo nekk di mess up the economy, and the other thing li nga wax those charges effectively ñu ngi yokk tax te waxuñ ko nit ñi loolu mooy xew because dañ tighten nooses yi around the evaluation of commodities coming into the country. So Purman effectively government is spending beyond its means, so they have to find a way of pushing it up. You tax the businessman, he taxes the buyer. Basic common sense. Okay. Nañ ñëw si Doudou Dia sa gis-gis si situation right now mooy prices yi ñu jógee ak yooyu. Jërëjëf Ansu mbir la loo xam ne ñëpp a ngi koo jooy wala ñu bari ñu ngi koo jooy te teg si lu ñoo dégmal mooy weeri koor si la dee gën a am doole parce que ñu bari dañ dee gis ne si la demande bi dee gën a xaay xam nga ku loxoom jot gannaaw ku loxoom jotut gannaaw ku nekk daal fokk rek mu yëngal mu am loo xam ne loolu la moo def su ma naatoo ngay liñ fi wax du ma ko bugg a bamtuwaat dama laal rek ci ñaari mbir mooy benn information dafa des comme su tolof amee dama gëm ne nguur bi war naa génn di wax lu mel ni lu fi dabax junju soo waxee ne container dañ ko yokka wala dafa manqué yan jéego la ci nguur bi jël mun nañu wax ne am na luñ cee dépasse container dina ñëw da nga gis ne nit ñi jaaxle buñ am dafa nekk lu gàtta rek dina am yaakaar ne am na lu war a ñëw soo waxee ne lii moo manqué yan jéego misaal ciment dafa manqué nguur bi war naa mun a génn ne moom def na order ci ciment nañ ko yaakaar waxtu sangam dafa tax kii jaay sax am na li moo séntu du yokka price yenn façon yokka ñaareel bi mooy ci wàllu taxe bi yaakaar naa Sabally wax na ko fi ama gëm ne nguur ni mu war a defee mooy dafa xool nit ñami li nga xam ne mooy tax seen dundin mu yomba taxe dégg la réew ñu mel ni ñun dañoo dundee ci taxe waaye su jafe-jafe ñëwee li nguur war a def mooy wàññi ko ci jamono yooyu pour mbir yi mun a yomba waaye doo mun a jël lu bari ci nit ñi yow intoon ci loo ko dugal sampa ay tali defar ay bridge nit ñi ñu ngi am jafe-jafe ci wàllu dund loolu man duma ko ooyee développement war nañ ko mun a seetaat bu baax ngir nit ki basic necessities yi loolu dañ ci war a farlu bu baax a baax soo ñaari point yi laa bëggoon a ñoom ñoo nekk di jàpp si
venue bi muy Omar Jawara ak tamit Male Sala ñoom ñoo moom maanaam Tamala ak tamit Kalimba of course venue bi fii lañ ko nekk defee and then Fatou Network dañ jàpp si lii trop muy Fatou Camara moom moo tax ba loo leen di gis nii yëpp muy génn amen su dut Fatou Camara gis-gis doo leen ko gisaat nañ ñëwaat Basamba nañ ñëw back ci waxtaan bi yaa ngi si business of course ndax prices yi nuñ jógee ndax yaa ngi yëg hit bi maanaam problème bi mooy Gambien ne gis nga there's one thing loo xam ne dañ koo am you cannot go back to it loolu mooy démocratie lu fi doon xew amoon nañ nguur bu fi nekkoon nuñ bon price hike su happen ne ñëw génna ñu waxtaan ak askan bi wala ñu use an executive order ñu joxee price bu war a nekk si market bi well, that reluctance in this government move. I think the cause of the problem is that ñu fi dunda ñu ñoo ko allow because most of the people ñu jaay bagage yu ñoo soxla they're not Gambians. Okay. They're not going to bother about how much we're going to pay for it. We all know even goods in Turkey are more expensive in Gambia than in Turkey. That goods you have the finger call. So da nga jàpp ne problem bi is not mooy Gambian yi civic education dafa des nit ñi seen awareness dafa des si lu ñu war a taxaw protect seen dëkka protect seen boppa protect seen jaboot Gambia ngaa gis loo xam ne sa fii lañ ko you know bonga fish of course xam nga mu ngi ci ndox bi fii nii si bij bi fii I nii know but it's more expensive here than in England I know people ñoo xam ne dañ ko dee order from England to ak ñu they pay all the tax is still cheaper here you go to the beach now you want a fish bonga fish xëy na 1 kilo it costs you double you pay in England or somewhere else foo xam ne amuñ ndox sax okay so the problem is Gambia and you know why that's happening is because of Barrow's bad fishing deals with EU and China ñu ngi overfish di destroy so waxal nguur gi dëgga bi ngay bëgg a blame citizens okay just go ahead waaw lu wax mooy nguur bi laa njëkk a blame ci luñ sentuwul waaw also I blame the people for not understanding doole buñ am in this country in their own country doole buñ am simple thing yoo xam ne citizen dañu war a taxaw ñu ne buñ hikee price yi cement lu ñu waroon def mooy dañu war a génn ñu ngi invade Westfield for unnecessary social issues why can't we go out and talk and say you know and show our disdain but at the end of the day everybody will sit like a boss and they will still go and buy and those that are buying are the ones reselling again ñu ñëpp suñu téye suñu xaalis ñu ne duñ jënd because government bi issue nañ like the official price is $305 but people are selling at $375 that is cement $400 okay understand okay so the problem bi mooy the citizen have to dañu war a eewu ñu understand ne démocratie bi nekkul nga toog si télé nga saaga Barrow démocratie bi mooy nga understand ne doole bi yaa ko gën a am than the government okay Essa Njie sa gis-gis on this thank you very much Ansu foog naa waxtaan bi am na solo torop comme ñëpp xam nañ la daal Covid bi am na impact globally fu nekk la economically more especially people are out of job here and there but then man lu ma nekk di seetlu mooy Gambia suñ ne Gambia the impact of Covid am na dëkk yoo xam ne am nañ economically Covid has affected them but ñun lu ñu gën a affect is not only about people losing their jobs it's also about like lu ñoo wax rek mooy high prices of commodities in the country so man li ma focus somewhere comme you know Mr. Sabally and others what they said it's about the government trying to use the domestic economy for political gains because xam nañ just few days ago démba jëkk laa jógee fale na le ñoomi Hakalang and that's the route that the government is using for political gains problem bi daal duñ si mën a génne government bi okay we all know what is happening in this country because Barrow dañoo gis ne like this man is a president who will come out sorry to say but make unfounded statements dañu wax ne di taxaw di wax ne waaw dëkk bi fi price of rice is $900 bag of rice in this country fan la am xëj na manka ndaa la am okay ngay taxaw di wax loo xam ne amut understand and then luñ nekk di seetlu mooy ne daal it seems like the government is not interested in addressing the problems of Gambians. So man suma focus bi mooy what is our responsibility because gis nañ ne like comme ni ko gars yi waxee the trade minister was even summoned by the National Assembly Select Committee
on trade. You know, he's not around. The deputy permanent secretary. It's not even the permanent secretary, but the deputy permanent secretary was the one who was designated to go and answer, which is sad. So, you guys know that man suma focus more, learn more responsible and all that not. The people out there know it. The government know it. The experts or the bureaucrats know it. The technicians, they all know it. Man suma focus more. That the average Gambian can afford the price of gold. Because, come 305. When I saw that statement, 305 is the official price. I was like, in fact, that is too much. Can Gambians afford that? Yeah, because exactly. Looking at the earning capacity of Gambians, all of a sudden, this is the country where people are earning $2,000 a salary. And then you imagine that bag of rice is almost $1,500 in this country. And there is no way. I mean, man dalsi man gisuma any strategy or any plan or any policy that the government is using to make sure at least Gambians live a decent life. Okay. When I think what the government is or what the presidency is interested in, let me just say the president is interested in, is to how to consolidate himself in power ahead of 2021 election. And it seems a lot of job needs to be done in this country. I was in the provinces just a few days ago, as I said. A lot of people are not even aware of these things. And these are the people who will be voting. How do we get Lumwa civic education? How do we get people aware of some of the things that are happening in this country, especially when it comes to the economy? Because using economy, how my economy, I don't want to go deep into it. But even a lay person in the street out there will know that Gambia's economy is having a very big problem. And the government is highly responsible for that. Okay. We cannot take them out of this play. Okay. We know very well elections jot very soon, December 4th la wara neka. And then normally ni ñange wax ne dañ wara am at least presidential debate bo xamne dinañ am flag bearers ñu ñew on board pour gaay debate manam one sen plans ak sen activities yu gaay bëgga defal manam réew mi. But I think it's important and necessary pour ñu wasi. Sabali, there is a commission bo xamne ñom ñoo doon stage political debates you don't am. So Ibrahima Sonko, Bakary Fati, these are two young folks you have there. They're very good. I mean, they came up with the idea, and then you get U.S. Embassy and you intervene in one way or the other to support, to make sure that Lulu mo am success. And you get guide of local government debate. Guys, stage on one not long ago. Right now, if we are to have one, what do you think? Is it then you want some other bodies new join ye, or do you think that this body, like two of them, the organization is independent enough for you stage a debate of such magnitude? Well, I think if we presidential debate, if we fire if we waste of time and resources, the man suma don candidate man duma participate in debate. Ñun suñ politique egangul si that level, and I think Basambali mo was a civic education. You jël xaliss bobu dugal ko civic education mo gën. Na xawma li nga bokké ci Citizens Alliance la xawma ngeen bëgga isi fi wax anglais ñun suñ average voter bi cannot even speak English. Why should we waste our time the copycat America mainly I mean this is a joke. You understand? Man magi in the real politics, I'm up country. Esa wax na fi issue si nga xamne we need to educate our people about basic stuff nga nan ban debate. Yefi foyantula. No ma wa neexul waaye naa la ko wax nga dégg ko su dee the guy dañ foog ne laaka anglais moo leen a fi def président dañoo okay now it should not even happen here in a billion years waaye ma ne boy bu fi isi lii sax waay boy suñ time hey my friend this is very important because Sabali ma ne no am naa sa main reason America dañ ko dee def if we are copying America, why don't we adopt the electoral college system? Why don't we do that? It's even more significant than this. Now my question, how much toast, how much spoken word poetry. Okay. Why? When you time, how time, boy? That debate be mun ko def in local language. Man, yefi debate mo yefi fayantu. Ku nek nga dem ci electorate bi jox len sa programme lolou lañ bëgg. Okay. Daba Malik sa gis-gis, sa opinion. Daba na gaaw. Okay, first ma ñew ci okay, man suma explanation of basic economics. Mooy suma am fan la tollu ci suma poste ak ñaata la doon jëne sako mala last year ak ñaata la ko jëne this year. So I know economists will always give you figures and politicians will always want to use those figures. But per man, if it doesn't trickle down to the ordinary Gambians earning capacity to purchase what he or she needs, per man those figures amut use. Understand? And most of the times these are what World Bank experts will be killing us with. You know, the economy has grown by 6% when the ordinary Gambian is going in debt. Understand? So, pour man, if you debate, I'm going to
most of the times election in Gambia is about nga ñëw taxaw joxe promise gars yi sabar taacu nga jógee fa nga fàtte sa li nga promission. Okay, maybe of late recently technology mu ngi am, internet mu ngi am, you know, people can always get these things and then in future mun nañ koo isiwaat. But pour man lu gën a important mooy debate am na solo important na. Understand nga parce que nit ki man li ma gëm mooy soo ma joxee manifesto. sa manifesto boobu noonu daf ma war a wan fan ngay jaar ba achieve li nga wax ne loolu ngay def. And most of the time people are very good in writing toog rek binda. Mun ngaa dem fay an expert mu bindal la the best party manifesto. But ndax mu ngi si sa bopp bi yow understand nga exactly sa lu ñu la bindal. And most of the time in Africa loolu moo dee happen people go and pay experts. ñu bindal lañ manifesto most of these party leaders soo leen laajee seen programme on education they cannot even tell you lu ñu la wax rek mooy suñu education system bi is poor and that's what you keep hearing from 1965 to date. But Gambia léegi suñ problème mooy ñun ñëpp xale bu ndaw bu nekk grade 1 sax xam na la mu nekk problème yi Gambia. But now man lu ma expect from somebody who wants to run for office mooy nga wax ma in terms of education naka ngay solve di problème bu Gambia di am. All these years so pour man debate am na solo lu tax mooy dafa important trop candidate bi nga xam ne mu ngi campagne manifesto bi mu taxaw mu wax ñu moo xam si olof la moo xam si soose la o manjaago la o pël laaka boo dégg I don't have a problem with that. waaye loolu mën nañ koo def si campaign ground bi it's even more effective you go to the people and speak. But Sawa, that is his opinion. Debate is the creation of Ansu Jack and all these elitist people bu nga confuse nit ñi fi du fi am. I'm from Abuko. so just go ahead. xam nga campagne lu tax man gëmuma ne campagne waxi politicien si campagne lu nit war a téye la parce que nga léeg-léeg sabar bi nga lekka benn cin boo xam ne benn cin bu tooy la bu àndaa yàppa nga ñëw gars yi sabar nga toog gestu gis crowd boo xam ne mosuloo koo gis ngeen tiit rek nga promise something loo xam ne yow soo ko liggéey sa fàtte nga ko Exactly. understand nga so hype bi moo leen dee yóbbaale sometimes dañ dee wax loo xam ne ñoom seen boppa sax So now daba dañoo jàppane o ñu wax non ne pour man at least 3 debates for now loolu ma min comme Sabally lu moo wax Waaw. mooy ne debate wata am now let's say for example su dee flag bearers of course they leen invite to debate Waaw. and then amut what exactly do you think loolu la ñu war a def because I know ne IEC in one way or the other they are not actually working with I don't know non because I know ne organisation bi duñu am that power pour ñu war a IEC mënuñoo organise debates No, I know. man dama believe ne organisation boobu noonu civil society war nañoo mën a am nañ organise that benn power am nañ that power non xam nga debate bi nekkagul si constitution o nekkul si electoral yeah but there is a commission boo xam ne is already set up by non lu ma miin waaye xam nga loolu yëfi foyantu la commission bi teguñ ko si dara lu def exactly ko bugga but man si lu ma gëm I think ne the election act dafa war a incorporate loolu noonu and number one ñu am University of the Gambia because mu nekk di higher learning institution in this country yeah dañu war a am a debate commission ñu organise debate at the university understand nga am the Gambia Press Union understand because mu nekk di media fraternity ñoom tam ñu organise seen debate ba pare nga am civil society bi tam ñu organise seen debate at least mu nekk 3 debates yoo xam ne nii war naa mën a happen as a start understand so pour man dañ ko war a inculcate si election act bi mu bokka si mu nekk mandatory pour candidates yi ñu ñëw ñu face ñu wax ñu seen agenda in terms of education, in terms of health. But then how about ñoo xam ne dañ ko start already? These are two folks yoo xam ne doo mën a out. Civil society. Okay, that's fine. Okay, just go ahead. They are part of civil society. Okay, So civil society as a whole, comme Tango, they can mun nañoo ñëw ñu Partner join with- Tango and then okay. they partner ñu work together. Because Okay. su bëggee wax ne groupe bu nekk mu ne dafa organise. Candidates duñ am time. Gambia's campaign period is just 2 weeks. So 2 weeks boobu noonu mënuloo nekk di dem down when you're supposed to visit the country, when you're Okay. supposed to go to every corner in this country. Okay. But man li ma gëm mooy I think the debate is important. Ndax English lañ ko def man I don't believe ne English la war a nekk because lu tax majority of the people ñu dem saani karta dégguñu angale. So na nekk si laaka bu nga xam ne nii laaka yuñ dégg la like our local languages. Okay. ñu taxaw ñu waxaa nit yi and then nit yi ñu dem saani karta. Okay. Basamba, sa gis-gis. pour Facebook dañ fa dee campagne duñ fa dee binda si soose wala si olof si English lañ dee binda ñun xanaa ñan ñooy suñ ñu ñoo déglu si loolu du Gambian si lañ ñu bari lañ ko fa dee wax Facebook xanaa du dee affect policies or decisions the government di make Okay. So sa gis-gis mooy mooy gis dañu war a am debate and then it has to be done in the Wolof or Mandinka it or has to be done in all languages Okay. English bokk na si because suñ amoon debate ci élection ñu fi romb am na ñoo xam ne am na place yoo xam ne ñu ko fi am te moo tax Basamba li nga wax amut there is no way a so-called debate
because you are a novice in politics amuloo dara si Gambian politics waaye Ansu Jack bu waste suñ time xam naa ne dañ la feed yow Ansu Jack pour nga easily on the national platform but don't waste our time we have more important issues here somebody has been killed and raped boy let's go you serious boy we'll talk about that very soon but this is also very important politics he is just from a human rights degree program okay fii laa doon campagnal am na ñoo xam ne ci beneen kola lañ nekk ma campagne gars yi dama leen di jox xaalis ñu ngi ak man si bëccëg guddi ñu ngi ak another party ñoo tax wii ni ma KMC election in fact I won it man naka lañ non mang fa Talib Bensouda won that election hands down I was supporting Papa Njai but when the results were declared I acknowledge Daba yow sa toppatoo Talib waaye Talib moo win nañu waxante dëgg okay Basamba no Basamba nañ si back to living because of time about the debate wow I know that you guys are two good friends and election bi ñoo ko win go ahead léegi xam nga waaw nañ ko waxaat for the record I never said it when the results were announced I congratulated Talib Bensouda even though at the time I did not support him Daba and his team Bakary Badji did the same Talib won just accept your mbojo candidate Papa Njai lost anga debate fan la war a starté internal politics si parti yi comme UDP suñu buñ taanee nii for example Congress debate moo waroon am internally within ñu am waaw okay no xam nga lu xew no Sabally he has a point that is every foyam to la boy okay Basamba go ahead every party du UDP rek every party dafa war a am loolu balaa ñu taana dogo politicien ñu toog ñu ne ñoo nekk xam nga is a joke suñu waroon am debate tey so within the party Basamba you've made da nga gis one party kenn benn nit mu jóg mu prépare nit ñi cause nam brother sam sister mu indi leen ñu form party mu ne mooy party leader mooy loolu yabaate la waaye party du starté noonu party community ñoo bokka ñu form a party within the party ñu am debate ñu tànn kenn suñu doon def loolu duñ am any yaakaar okay so let's say duñ am 17 political parties am telling you duñ ko am because yow soo ñëw nga ne da ngaa dugg si debate TV ñu ngi laa cover yow lay wax nga xam ne soo ñëwee di nga rusloo sa boppa am na yoo xam ne xamuloo ko basic economy xamuloo ko basic politics xamuloo ko yow soo ñëw war a ñëw si plateforme nga wax to make yourself understandable nga xam ne di nga rusloo sa boppa di nga ñëw xam nga doo ñëw they will have people that are credible that will come forward on it. Because all of these politicians, when you interview them, when you talk to them, they know nothing. Okay. Understand for a way. Soon I made debate from internally within our party. You them up to the national level. They know people know how they can change this country. People who are competent. Okay. Do the job. Sa gis-gis and then you know the answer. Jërëjëf man li ma gom force nañ ne debate ban façon debate fak naa ne jubluwaay debate mooy at the end of it da nga amee winner ne loser dañ war a xool di dynamics of politics si dëkk bi fii ndax soxla nañ debate pour man déedéet I would rather wax ne ñu amee political discussion am nga sa manifesto kaay ñu engage la ci loolu you break it down to the people to the extent ñu mun a xam ne li nga binda is theory but the practical and how you're going to implement it foog naa foofu lañ war a focus mu nekk a discussion boo xam ne ñu def ko indi language lu nit ñi mun a understand ndax English pour man déedéet because suñoo campagne place suñ dee dem yëpp kenn du fa dee laaka English ay olof la soose nga laaka pol ak loolu ma dimbali la sa parti bi biñ fi nekkee luñ dee def jox nit ñi airtime loolu doyut waaw so in essence ne buñ gis ne réew bi mu koo def tey soo buggee copy America ñaari parti fa nekk it's between two people so loolu di nga mun a organise debate ñoom ñaar seen diggante waaye tey soo ñëwee Gambia yaa ngi am 17 political parties ñaata flag bearers ngay am sa xamaguloo waaye léegi su flag bearers si bare naka ngay organiser debate amongst themselves loolu ci boppam will be difficult yaa ngeen so dama feel ne debate it's not the right word or the right activity lu ñu war a engage but ñooñu dañ bëgg a jël réew mi nekk président li nga binda teg ko naka nga ko doxalee ci réew mi lan nga amal réew mi ci ñi lañ war a discuss ñu challenge la ci laaj la question soo am ne pour mu gën a leer dégg naa ñeneen di fi wax ne am nañ river Gambia ndox bi neex na dañoo xëcca ndox bi kër bu nekk ndox free loolu naka la mu ne possible so yii lañ la war a laaj naka nga koo defee man Moussa Badji li ma ngi koo déglu mu ngi koo wax dama gëm ne issue su mel noonu benn
war ngaa mun a find out ñaata kër moo nekk Gambia benn den kër boobu soo xee ne ku nekk for example $250 la moo fay how much la laa cost pour nga mun a hicca that project at the sustainability ndax amount bi nga charge soo ko defee free where will you get the funds pour you continue to make sure that supply mu ngi possible so façon wax yu yomba yi lañ waruta nangu in the leaders soo waxee ne damaa joxe free internet how kaay nga explain nga leeral nit ñi so yii it is very important loolu doo ko mën a tuddee debate exemple man maa am idea bi yow amuloo idea bi ñun ñaar suñ toogee mënuñ see debate waaye man la war pour ma leeralal nit ñi ma xam ne li maa wax ni du wax kese waaye naka laa ko mën a defee lii will be more yielding nit ñi di ci am njëriñ dan nga def debate boo xam ne xuloo rek la moo mujjee kii du nangu kii du nangu at the end of the day sa li nga teg da ngaa gis ne ñii seetaan di déglu most of them duñ understand angle bu ñu waxee soo ko bëggee def ci olof in our local languages it will be very difficult because ñu bari mënuñoo express seen boppa even in the local language ñu ngi seetaan di party leaders most of them mënuñoo wax 5 minutes in local language loolu debate la xëy na tur bi la ñu war a change xëy na debate du nekk just between two people at the end of the day ñun suñ political reality bi mooy anybody can mën nañoo am 100 people at the same time waaw suñ demee ba dugal système boo xam ne ku war a ñëw nga taxaw nga ne da nga bëgg a nekk président foog nga leeral sa boppa si loo xam ne dañ ko understand ñi dañ laa dégga dina si angale la si soosala la si olof la am na solo suñu amee loolu billahi wallahi taala duñ am anybody mu ñëw rek mu ne Esa sa opinion on this man suma xalaat mooy ne wala suma gis-gis mooy contestation of ideas am na solo because dëkka doo jóg rek ne da ngaa yóbbu dëkka aw da ngaa mun a yóbbu dëkka bi you must have ideas on how to run a country lu nekk looy def liggéey bu nekk looy def you must have an idea on how to run that country comme ni mu ko waxee it depends on ban terminology lu ñëw use suñ ne debate la kii ñëw wax ne ok man lu si gën a am solo mooy I want to see a Gambia where the new politician that is coming dafa ñëw wax ma ne Essa wala waxa Gambian si ne man lii mooy problème bi Gambia dama koo solve waaye the third thing is lii naa koo solve ma gis ne daal lii is tangible lii makes sense nu mu koo solve but then li ma nekk di bañ rek mooy comme okay I don't want to necessarily say that ñun we are always copying and all that and American debate system is bad totally no I'm not saying that but then dañu war a careful torop comme nu gaa di wax copying systems yoo xam ne at the end of the day because soo ne Biden and Donald Trump dañ debate in America for presidency yes ñu ne Biden moo win debate bii nii kii moo win debate and so what ban njëriñ la am for Americans I just want to because gis nga lu ñoo political behavior lu ñoo wax issue voting am na solo torop when you talk about America, the so-called mature democracies, where the political culture is matured, then they okay, they have issue voting. Then they have issue about the presidential elections. Voters in your hall. Then this is the main issue in the country right now, and they vote for candidates based on that. Why so you Gambia? Ndax ñun dañ dé am issue voting. Okay. Do you understand? Dañ dé talk ne li moy main issue bi. Ni lañ ko solver. And then they vote for candidates based on that. So ñëwé Gambia man li ci gëna am solo moy because if you organize, you call it a debate or whatever. Nga ñëw isi people like comme lim ko waxé. I will take an example of our education system. Some people can have very brilliant ideas. Okay, they can talk sen lamiñ neexna when it comes to English or when it comes to local languages, they can come up with all the beautiful ideas. Gambia fi la am. They pass examination. Dama la suñ education system. You see people with flying colors. Go and give them the job to do practically. They fail. They are. So somebody can come with the best ideas in a debate or whatever you call it. Okay. Mu ñëw wax lu ko ne. At the end of the day, people say, kii daal lu ma wax make no sense. And then you vote for that person. Would that be of benefit? Debate boobu noonu am na solo. So man suma xalaat mooy let's have comme ni mu ko waxee a political discourse. A political discourse la moo nekk or whatever. Ku nekk ku nga xam ne da nga bëgg a contest for presidency. Come to the Gambian people, talk to the Gambian people. Yaa xam ban platform nga use. Whether you're going around the country or you're going to the TV or to the radio. Talk to Gambians. Dañ la déglu. In all the languages. Whether it's English or, in fact, English, the focus should not even be on English. You are dealing with Gambians and they have their local languages. There are some politicians in this country, if we go by the local language, some of them will just run away.
xam nañ loolu because they cannot see for you understand the realities ñun suñ politics bi we must understand comme nañ dee wax ne rek you think local and no you think global and act local right okay. Something like that ñun foog ñu am loolu noonu suñu realities yi foog ñu understand ko but people ñu am ne ok dañoo ñëw rek seet what is happening di wax ne lii moo nekk di xew si dëkk bii nii lii moo nekk di xew fii nii lii moo nekk di xew fii nii Gambia ñun tamit dañ war a am loolu foog ñu understand suñu realities yi and then move our politics based on that. I'm not totally against the idea of debate. It depends on how you call it, and it also depends on how you do it. But just the ñëw rek, okay, wahal, and then the person starts talking. In politics, using theories. In economy, using theories. In whatever, using theories. At the end of the day, suñ pare, we will not have any benefit from it. How will the average Gambian in Jufure, or how will the average Gambian in Nyamanari, far away in the interior of the country, benefit from your work being our work? How will it improve his or her life? Okay, so lu ñoo def mooy dañoo dem break and then guy play benn short video of Tamala. Again, it's very important pour ma mention ko because Giss Giss we've been struggling a lot when it comes to sponsorship and then tamit even venue ak tamit ay lu bëri because of political environment bi dafa crazy to a point duñ dee bëgg a accommodate li nga xam ne mooy Giss Giss. So reason why nekkatuñ on Star TV because of censorship and ñu ngi woon GRTS because of censorship. And now, hopefully, Paradise TV dinañ start the air li nga xam ne mooy Giss Giss pour tamit locals yi of course ñu mun a seetaan programme bi because comme ni ma ko waxee I think it's very important pour ñuy indi programme bi pour masses yi of course Gambians yi ñu xam exactly la moo nekk di daw si dëkk bi and then Sabally lu mu dee wax about CA fàtte leen loolu because su ma liggéey su demee ba CA di si feeñu rek man damaa bàyyi Giss Giss su ma demee ba war a join CA damaa bàyyi Giss Giss of course Dr. Ismaila Cissé is my brother just like Sabally moom su fi amoon political party dañoo wax ne man si parti bi laa bokka you don't have a political party you belong to a political party. Thank you for confirming that you support CA. So Dr. Ismaila Cissé Mamadou Sabally suñu amee parti rek dañoo ne Ansu Jack si la bokka because ñoom ñaar suma brothers lañ so I started Giss Giss with them and then after weeri koor bi dinañ bëgg a political parties seen leader a political debate pour ñu war a am gaay yëpp waaye every month dinañ invite after weeri koor CA will not come to Giss Giss they are afraid maa ngi dóor suma Giss Giss there is freestyle lii du any mbojo platform dañoo wax duñ bëgg a wax at the right time. After weeri koor bi dinañ bëgg a di am political party yoo nga dee neexal Giss Giss nag ñu ne yaay xoromi Giss Giss loolu la ngay understand. ñu wax ak gars yi ñu engage leen in a way ne nañ mën a wax seen policies and then seen activities I think that is very important so just immediately after weeri koor bi nañ bëgg a di am loolu nañ dem bi rek ñu play promo Tamala of course Kalimba Omar Jawara ak tamit Mali Sa very much for giving us mooy yëpp play leen ñu loolu and then we come back to si studio bi ok dafa mel ni they're working on that so nañ ñëwaat back si studio bi nañ continuer ak waxtaan yi now dinañ waxtaanee about political parties of course ñu ngi gis ne there are 17 political parties registered some no register wuñ sax but then I can say we have more than that even ñoo xam ne ñu ngi si line bi some are independent candidates registered yeah okay 17 yoo xam ne they are already registered and then we have others yoo xam ne ñu ngi bëgg a nekk independent candidate fu mu nekk nii likely very soon dinañ am events of political parties di start so now I will start with you Sabally let's start with UDP because duñ touch every political party just of recent lu nekk di am mooy ñu ngi gis Lohia Ousainou Darboe mu ngi am ñu ngi ko jox of course mu nekk flag bearer UDP ñu gis Almami Tall spokesperson for UDP mu ngi wax ne because there are a lot of people yu nekk di argue ne because of new draft constitution bi ne du am su ñu ko gisee ñu ngi wax ne maybe Darboe du taxaw du mun a taxaw as a presidential candidate and ñu ngi gis spokesperson Almami Tall mu ngi wax ne there is no legal account boo xam ne dafa wone ne wala lu war a stop Darboe from standing as a presidential candidate sa gis-gis sa opinion on this and then you know on them.
I don't even know Lutanga Buga is the issue of Sabali, we're lawyer talking about Dabo's political candidate. parties. Yeah, I know. Can you UDP allow me? I'm talking about political. UDP is a political Allow me party. to learn. Yo, linga wara wahti fay. This proliferation of political parties inga hamne obviously. We'll come to that. No, listen to me. We'll come to that. You will have to listen Answer to me my question, because you want to put the focus on UDP No, not focus on UDP. This is not focus on in an UDP. unpalatable light. Political parties. We'll What is the subject? Political parties, right? Sabali, so The opinion on this. subject is political parties. I'm talking about political So, Sabali, parties. what is your opinion We on have too many political parties in this country, and what we should be discussing here is the fact that some of these parties that have been registered by IEC, they have not met the required criteria for being political parties. They should be disbanded and thrown into the dustbin. Okay. Because So- it's a cost to the treasury and a confusion of the entire political process. Okay. Hold Now, that's overlook. no, that's a good. No, that's Those football teams nga xam ne meeting requirements yi ñu ngi leen bàyyi gis nga Gambia daba lii lañ deewa dañ wax dëgga because you are related to certain people when an issue concerns them nga noppi doo si wax. Okay. This is a genuine legitimate concern and so Duja shares my concern about this. Okay. IEC def leen seen liggéey Okay. teg leen parties yii because it has a cost implication Okay. on the treasury. Okay. When it comes to ñun we've nominated our candidate Ansu Jack, so satisfied, go to court. Okay. See you in court. Thank you very much. Okay. So Sabali. No, Sabali. Back. No, Sabali. No, Basa Maharal. So Sabali. 1997. I don't care whether it's 1997 or 1777. His Excellency Lawyer Usainu Dabo is our candidate and he will contest this election in this country. Okay. That's it. Full stop. Daba Malik, so opinion on that, and then we'll come to 17 political parties you registered. No, xam nga man suma gis-gis on that aspect amut si solo bu baax man suma gis-gis mooy li nga xam ne loolu la loi bi wax foog naa ne IEC dinañ respect loolu so ñu nekk di debate on all these things yëpp dañ ñoo make seen personal opinions la gars yi But what is your opinion? Man, loolu mooy non man question. suma opinion amut solo foofu noonu parce que xam nga loolu dafa am matters yoo xam ne nii it's either the Supreme Court or IEC ñoo am responsibility pour def loolu foog naa ne su time bi jotee UDP is a political party and I don't think ne UDP dinañ choose candidate boo xam nañ ne su submité nominations IEC daf ko reject based on the law you understand so unless and until ñu àgg at that stage man I think it's very premature for anyone to say ne dafa taxaw or du taxaw te even in a situation that happens I think they still have a right to go to the courts and then ñu seek redress for that but lu important mooy pour man lu ma gis 2021 ku bëgg a taxaw election nañ la bàyyi nga taxaw Gambians ñu am opportunity pour choose you understand the best among the rest because election bii nii 2021 is a decisive election in the history of Gambia because we have missed a lot of opportunities and I think 2021 is an opportunity pour ñu correct loolu noonu Okay. li am solo mooy political parties yi bari nañ dëgg la but democracy la so loi bi dafa accept nit ki su amee $1 million because man lu ma mënta understand ba léegi and I think IEC needs to come and clarify that parce que foog naa region bu nekk da nga fa war a am 5,000 votes I don't know ok Banjul dama bëgg a xam Banjul ñaata voters ñoo fa nekk ndax is it the same voters cards la gars yi nekk di repeat di yóbbu IEC loolu man ba léegi daf ma jaaxal because lu tax ñaata political parties 17 parties ok 17 times 5,000 understand nga ndax all that number of voters ak plus yeneen 3 parties or 4 parties yu nekk on the line war a ñëw understand nga so ñooñu fan la gars yi di jëlee those 5,000 votes yu gars yi war a am Banjul so is it the same voter card la gars yi de voter card numbers la gars yi de jël yóbbu IEC all these parties that are registered so loolu is an issue bu nga xam ne dañ ko war a xool because IEC tamit waru ñoo toog rek di xool xaalis bu $1 million bu nit yi di fay and number 2 the law says ne so an existing party da nga war a am offices in all the regions ndax all these political parties ñu ngi fulfill that those conditions su nekkee fulfilling ko IEC should di register them because some of these parties is more of like briefcase political parties la rek you know 5 people come together ñu ne ñoo nekk executive bi you understand so pour man it's just gonna cost the state money because organizing elections are expensive because ballot box ñoo defar nii for all these candidates knowing fully well na some of them even ay 000 mooy bëgg a rey gars yi understand nga so these are things yu nga xam ne dañ ko war a seetaat bu baax it's a democracy waaye démocratie boo gis tamit dañ ko war a naka la tudaati dog su suñ culture ak suñ setup I think it's very important pour ñu xool loolu noonu Okay, Basamba, sa gis-gis, sa opinion on this. Gis nga political parties. Gambia is a liberal democracy. ñoo fi ne dañ bëgg a démocratie. am nañ démocratie ñu ngay complain. ñoo fi waxoon am nañ government boo xam ne dafa doon limit
right yi Gambian si léegi ñu am government boo xam ne mu ngi ubbi pour ku nekk mu participer di ngay complain lan lañ bëgg léegi Basan, what are you talking about? Democracy doesn't mean it's a free for. There are rules that have to be respected, my friend. Boy, trivializing what and be Dama Limwa is simple. IEC not vet this for criteria. That is his opinion. No. Look, no. Gabble, say that is his right. Well, this is a debate platform. Dama argue. time government do fii am na parti yu am na ñoo xam ne suñu bëggee register dañ leen dee bloc balaa ñu register il faut kenn du leen gisaat sax ba su ñoo def pour register kenn du leen gisaat kan la si ñoom sa parti bu fi nekkoon kañ am na fi you're just personal Wako that government then am control and you're that's just speculating kana fi bëggoon na register ñu bañ you must meet the criteria loolu la IEC nekku di fulfill léegi it was dictatorial no it was dictatorial it is in the laws it is in the electoral laws maybe you need to check with the electoral laws we all know that am na laws yoo xam ne former president Yaya Jammeh I have so mad respect for him am na laws yoo xam ne daf ko def pour mu favor ko name me one age limit age limit moo ko fa def my uncle moo ko fa def waaw daf ko moo ko fa def ko moom moo amoon control of the parliament lu mu bëgg loolu dafa pass no dictatorship moo fi nekkoon am na lu bari lu okay now nañ dem quickly basa nañ dem quickly waaw gi nga fi ku fi am political party ku fi nekkoon ci government in Africa you have to accept ne am na lu baax loo def ak lu bon loo def if you accept that yow def loo lu bon fii duñ ko wax nga bañ ko accept then you are not ready to be not Africa but the world over bul just pinpoint Africa it's an open secret understand nga fi ma waxee waaye yaa ma stop basa the fact is even in democracy there are rules and those rules have to be respected lola dudu jadi wa these are nothing to do with whether Yaya Jammeh def like lii or not and rightly so adressal issue bi because yaa ngi bokk si mbojo parti yi ñoom bacili moo tax ngay waaye nii boy the only activities with no political affiliation no Basama just go ahead the first one thank you okay so quickly okay no back to you okay my political parties every Gambian has the right to form a political party moo tax ma ne nuñ ko formé boobu lañ war a regulate no it's there it's there IEC ñu ngi approve according to IEC ñoo the body boo xam ne ñoo approve so meaning they're well screened like 17 political parties yoo xam ne they already registered including my cousin Bachili moom dem na ba register mu fay $1 million okay scrutinize nañ ko ba pare accept nañ ko léegi the bottom line is now we have a free democracy ku xam ne am na sañ-sañ am na jànga bi mun naa yóbbu Gambia na dem Gambia ne ñooy decide moo tax dañu war a am plateforme yoo xam ne dañoo wax ñu déggal leen Gambia si léegi ñooy decide kan la ñoo taana fii doo mun a génnee loolu noonu understand nga IEC am nañ seen rules am nañ am na yoo xam ne protocole yoo xam ne dañ koo toppa waaw léegi suñu lañ des ñoo taana so loolu duñ ko mën a stop fii démocratie lañ am kum ne nga taxawal parti understand kum ne okay Basamba Essa Dudu laajte naa la right Essa ñu okay Dudu sa opinion on this lawyer Ousainou Darboe and then 17 political parties. With the issue of Darboe, man dama feel ne election jotagul wala agaguñ ci nomination. But every party you have a right nga tànn sa flag bearer. Now, nit ki mun naa nekk flag bearer waaye si lan la moo mujjee the party has to decide that and loi moo tege kan mooy qualify pour ñu nominate ko suñ fa àggee la mbir yooyu di mun a leer and ba tey nañ xam ne even prior to election changes can happen in the constitution amendments mun naa am and the like so man I'm not drawing the curtains for now it is their party tànn nañ seen flag bearer man I fully respect that dañ fa toolu ñu seet la about the 17 political parties 17 political parties li ma wax mooy loi moo nekk ci dëkk bi IEC si seen laameñ comme di criteria pour nga register parti ma dimbale Basamba nekkul kum neex nga taxawal parti déedéet
foog mu nekk loo xam ne from each region di nga fa mun a am 5000 people ñoo xam ne ok dañoo nangu pour signal la endorse ne yow pare nañ pour support la nga taxawal sa parti si la bokka da nga war a am offices in all the regions. So let's say according to numbers then comme dabalum doon yeah, the essence of Banjul man yeah. foofu laa de jël exemple always waaye IEC ñu ne nit ki am na right comme man tey am parti bu ñëw ma jox ko suma carte mu register beneen parti ñëw ma jox ko suma carte mu register parce que non de waa maa ngi ñëw non maa ngi ñëw according to ñoom excuse yi ñoo joxe loolu laa bëgg a leeral pour ñuy déglu di seetaan ñu mun a understand ñu ne ok tey man maa ngi APRC beneen parti bu ees ñëw bàyyi naa APRC ma ànd ak kooku léegi ma jox ko suma carte beneen parti ñëw ma bàyyaat kooku ma toxu ci keneen but look at di logique mooy ok kii dem na Banjul 5000 votes or signatures la mu taxawal parti waaye su demoon di seen Banjul mu def fa meeting du am 1000 people then ñi des ñu ko joon signature yooyu fan lañ jógee they don't get it from the people dañ dee dem si IEC database bi copy and paste la loolu lañ dee use IEC si seen laameñ ñu ne I will give you 2 examples some of the political parties ñoom ne dañ register they don't have office in all the regions ñoom ñoo ko wax di last validation workshop bu ñu am ñu ne ñeneen ñi seen néeg lañ dee def office so IEC waree ñëw ñu enu toogu yee table yëpp dugal ci cabinet bi den foofu tontu an office political office suñ demee ñu génne waa toogu ak table ñoom ñu ne xam nañ ko waaye they are lenient with the people soo demee Women's Bureau ñoom def nañ sauver contact all the political parties last year only 3 parties ñoo am offices in all the regions GDC UDP APRC go to Women's Bureau you will get the facts so ñeneen ñi how comes ne yow loi bi lu mu wax you are not meeting it while still yaa ngi exist as a political party it's the 1 million on the table they are giving it's like monetary gains IEC loolu leen jiital than the laws of the land li mu wax pour nga mun a fulfill loolu tragedy taxawal parti serious tragedy yow nga ne da nga bëgg a jël dëkk bi pour doxal ko waaye mënuloo am support surround the country kooku naka la moo yóbboo dëkk démocratie miinu ne lu ñu neex la ñoo def lu ñu neex la ñoo wax déedéet loolu defarul benn dëkk the biggest of democracies nga dem America du lu la neex ngay wax du lu la neex ngay def sometimes dañ dee mistake pour understand what is democracy démocratie dafa war a ñëw with responsibilities démocratie dafa war a ñëw with rule of law démocratie dafa war a ñëw with justice démocratie dafa war a ñëw with accountability, transparency, the list goes on. And people have to respect that and you implement ko. Waa suñu ne démocratie man ma wax lu ma ne, Pa Samba wax lu ko ne, Sabali wax lu ko ne, fan la dëkk bi di dem. dina ñëw back ñu dem si Essa Njie waaye dañoo dem break and then ñu play Tamala seen promo bi. Comme ni ma ko waxee I think it's very important to say ne these are 2 gentlemen yoo xam ne Male Sala Omar Jawara of course Island they've employed 600 people, which is very important. Ñu dem ñu ngi si business industry, or most of us. So I think venue bi rek nu ñu ko joxee rek dañoo ne gàcce ngalaama and then we are very proud of them. ñoo leen tamal ak Kalimba. Tinkungo ya benyiri wa ninya totalia jia. Hanemaya sewo ya nyada lu benga banko kenne malem Gambia. Ibeda oda ikana song mu mekanyine faso la Gambia. Tunya inina tai boso wala inina tai fanwola na. Okay, ñu ngi leen di dalal back ci gis-gis bi man la seen xarit Ansu Jack léegi dinaa ñëw si Essa Njie ba den dinañ wax si tuuti si kanam dinañ ñëw ñu wax about Kek Sane because moom mooy youth leader li nga xam ne mooy doy political party and then of course Korea ñu ngi laan ne the 2 of them ñu ngi leen remove si seen executive bi and at least am na some lu gaay wax maanaam Sidia Jatta am na lu gaay wax moo tax bañ leen génne ci political party bi dinañ wax tamit ci ki nga xam ne mooy Maria Mendy muy jigéen muy raka ñu gis lu métti lu ko dal busum bala dinañ si discuss because we know ne ñun yëpp suñu yaay daf ñuy teel trop man suma yaay duma ko dee toolanteeg dara so loolu is very important ak suñu raka yi jigéen yi pour ñu protect leen of course dinañ ñëw ci waxtaan yooyu noonu then ñu conclude show bi with that Essa Njie let's start with
sa opinion of 17 political parties yi. But then first, lawyer Dabo, ne gaa ngi wax ne du mën a lifin eligible pour taxaw. And then we'll come to 17 political parties. Loolu Ansu question boobu noonu comme ñu what they said rek la. To be honest, I don't want to be. He's very prominent. I'm not a legal expert. You know, buguma wax si loolu. Whether Dabo qualified na pour taxaw na qualified pour taxaw. I think UDP ñoom ñoo ko nominate and they believe it was a fair process. So you know the IEC will decide that, and at the end of the day whether they will go to the Supreme Court. If there is any decision, depending nakala mo deme. So that will come later. I think we have just 8 months to December, right? Yeah. Yes. So we will see how that unfolds. So how about 17 political Dabo parties? will contest December 17 political parties. Do you think that the vetting process will have a desk? So come do by IEC. I was even going to reserve my comments around that area. Buga ham the IEC, let them come and clarify to us that all those 70 political parties have met the criteria. But it's good that it's in evidence to most of them did not meet the criteria. Which is sad. I think, okay, so in a democracy, proliferation of political parties, so when the democratic space is liberalized, put more political parties, come last so it's good in the sense that they muna prevent dictatorship or self-perpetuating rule. But then on the other side, which scholars have identified that it's one of the obstacles to democratic consolidation in Africa. The opposition will be fragmented. Even if you have an unserious government, because the opposition is disunited and fragmented, you have a lot of political parties in the space, they have nothing to offer, they muna jox dole bi, incumbent bi muna stay in power. And that happens. And we need to be very careful with that when it comes to the Barrow government. I'm not necessarily anti-Barrow as someone might think, but then I'm the least happy with this government. And I think something needs to be done to rectify the situation. 2021, Gambians have to take back their country. Because what is happening in this country is just terrible. I don't think the man is the right person to rule this country. Now, with the proliferation of political parties, this is the danger. Probably it's going to give an easy ride for Barrow to continue. Some of these sometimes, I'm telling you this with honesty, it's not a joke. When I hear some people and some political parties being registered in this country, Ansu, joy mama de dese. Okay. No, I feel like crying. Okay. This is very serious. Okay. This is not a laughing matter. Because it seems like it is on the comme dañ ko teg ci marché bi rek one terre more jot and everybody is coming trying to buy. No, I'm serious. Because some political parties suñ waxee some leaders I will say, I don't want to name names, but then am na ñoo xam ne suñ demee ci media bi wax, you feel like, are we really living in a country with serious people? People who are serious with development? I listened to one political party leader, the last time I mentioned it, the Fabuga contest for presidency independent. They were asking him, how do you solve the issue of unemployment of young people in this country? And this guy, guess what? He was just quoting the Quran. Yala mune ni, yala mune lele, yala mune li. Who asked you that damn question? Sorry for my language. That's fine. And then you have a political party leader, GAP leader, let me just name now, GAP leader who was questioned, I think it was Fatu Network, Laminjai was asking him about the economy, price, blah, blah, blah. And then this guy, though they muna hamfalla mo status, like sometimes they have no idea at all. It's just like nga jël nit ko xamne, xalé bo xamne, maybe it's just 2 years or 3 years old, nga isi ko ci media bi, nga ne ko waxal. Du xam li mo wax. Okay. Now, sorry Mangla Code, but let's say leaders like Bacheli, because it's very important, because you get me involved in a lot of scandals. And exactly, all those things are there. And so luma de halat moy. Okay. So the people that are surrounding them, the people that are even following them, man hanga suma toge luma de wax moy ne. But what do you think needs to be done? Regarding, for example, Bacheli, Kisam. It's only about. It's not only the leaders. For some, we're talking about Axi, like it's not only. It's not an action thing. No, it's not just Bacheli. Okay. No, Bojo party then fi by Bacheli len yab. So loolu lay wax ni, it's not just Bacheli. Because moom lañ gis muy def. No, it's not. No, do Bacheli rek. So I don't think we should focus on him alone. This is a problem. Sabali. I don't want to sound personal. Okay. But then sometimes suma leen xoolee, I feel like ñoom amuñ problème de. ñu leen nekk di toppa ñoo am problème.
Because somebody like that, ku nga xam ne xamul li moo wax sax, has no idea, he has no clue of what he is talking about. Yow ngay toppa kooku noonu. Man, most of these political parties, comme ni ñu ko waxee, it's so disappointing, and I'm saying this for the first time, this is on records, it's so disappointing that on the whole, it is evident that some of these political parties, or most of them, have not met the criteria and they're still existing. What is the Gambian people should hold the IEC accountable for that. It is irresponsible on the part of the IEC to allow political parties to exist that have not met the criteria. One knock of a democracy, yes. Anybody can come and form a political party, but there are rules and regulations in every democracy. Democracy is not anarchy. Anarchy more like any authority controlling. No system, but then once we have a system in place, we have a government in place, we have an independent electoral body. Before 1994, there was no IEC in the Gambia. Is it the Ministry of Interior that used to organize elections? To conduct elections? Local government, right? Then we now have an independent electoral body. Ñun dañ foog ne with the work the IEC has done in 2016, a change of government for the first time in the political history of the Gambia, which was commendable. IEC, despite all odds, despite the threats and whatever, they stood on their ground and made sure that elections went free and fair. IEC then will continue lulu. They shouldn't show any compromise. All the political parties have the meeting criteria. Let them ban them, let them go and regulate their houses and then come. Because if you're a political party, you can't even regulate your party before coming to power. Oppositions are always shadow government. You're not in power yet. You cannot regulate yourself. Internally. How about if you come to power? Then we will be saying that, in fact, Gambia under Barrow or Gambia under that political party is worse than Gambia under Barrow, which is going to be very unfortunate. So mayokal ko IEC dañ bëggoon a isi loi ne any registered political party so put a presidential candidate for 2 elections dañ la di register so comme lu sabala mbojo parti ñu ne no okay so even the issue of Banjul just coincidentally, you just mentioned it. But then, Barki Dema, when I went to Alberta for this thing, like we were talking about it, civic education, the training. We were asking ourselves, Banjul, nakaling de ame all those registered voters. Because IEC is saying that you can sign for one and sign for other. But my question is IEC even verifying those registrations? No. Because kuneka muna talk, Ansu Jack, muna TF form bi, ma fill a name and surname, put it whatever, and put it. Does IEC have the time to? Okay. Now. From the time dafa gata torop, so then we want to quickly shift to Keksane. Of course, we know it very well. Sabally recently, ñu gis mu ngi involved into problems. Guy, well, the moment I explain the whole story, but then Keks lu wax mo ne kane dafa dañ ko téye dugal ko si moto after mu gis bopam si bamel. But duma dem into details. But now no daba please. Now Sabally, léegi fu mu nekk nii ñu gis Keksane recently, Doi, Sen leadership began here. Kex is no more part of Sen executive because he was not a delegate, according to them. Tamit Korea. Now, do you think that because of incident binum hapune, then buga gene Kex and then you usually as a way out? I would not want to speculate on that. I can say it looks like PDIS is going through a crisis right now. A party that's promising us system change apparently needs changes within their own systems. Kex, to be honest, has done a lot for PDIS. If anybody is to be fair, Kex has brought PDIS into the limelight in terms of social media. The question is, was he the right guy to do this? Because for somebody, as far as I'm concerned, who cannot even identify with the name that his parents gave him, which is Kemeseng. You know, you scarcely hear Kemeseng, it's Kex. So is it not the case that there are self-esteem issues surrounding this young man? Kex, the kidnap story was not the first hilarious story he ever put out there. Kex dafi waxone dañ ko jox xaliss for charity mu duga ci bank gi nañu hypnotize ko. So I mean I took that with a grain of salt. Then nga am the kidnap story, I think Kex dafa embarrass PDIS. So whether lolu mo takki PDIS defli man lolu mënuma ko wax waye lima wax moy how come a party that prides itself with systems, with procedures, with legality, was able to allow non-delegates to be elected into their party, and we only knew that they were removed when the Kex issue came out. $1 million question. Okay, Daba, na gaaw rek because dañu wara ñëw si case Maria. Maria Mendes, sorry. Sa gis-gis on this? See, on what? On Kex, of course. Kex. No, man, Kex, lu ma mën a wax foofu noonu maata bi mu ngi police. Moom moo wax ndax loolu lu mën a happen la yes lu mën a happen la understand nga ndax
lolu mo am lolu I think the investigation of the police will prove that. You understand? Right now man luma si mundi wax nekuma di okay, so opinion about sen stand bi moy Ansu excuse al daba si yefi kex rek. No excuse ko. Kex is a friend and a brother. Okay, that's yeah. Lo am si problem bi man if I can have access to you pour ma wax la. So stani doy ne gene kex. No motax mané Ansu na la excuse. We understand your position. Stani doy ne den gene kex. Is it because of what happened or not? No, two things man ñaari thing la fa gis. La fa am bena bi dama am problem si how did they allow that to happen at the Congress without ñu xam ko be lolu mu passé but also I say thumbs up ne recognize nañ seen mistake and they come publicly and acknowledge it ba pare ñu correct ko parce que not everybody does that you understand because in politics most of the time politicians will do certain things nga wax leen elek ñu la non musuma wax wala musuma ko def Daba I have a follow up question. Okay. How man da gis nga reaction ni no how mada gis nga reaction because he's trying to commend PDOS. How mada gis nga reaction ni Aminata Korea bi? Aminata Korea. No, yes, that was quite interesting. No, gis na Aminata lum post. Lum post su nekkee lolu mo happen. I think it was very wrong for PDOS to do that because man lima gom moy. Ne mom she's getting to know ne dañ ko génnee ci executive bi through the media. Through interview yi Sidia bi Demba bu mu am ak I don't know. So dafa jékki-jékki rek gis ko ci media bi. Moom si lu mu wax. Okay. Understand nga su nekkee loolu moo am. I think PDOS has been very unfair to her. You understand? Parce que moom nu mu explainer is like it was not her moo put up boppam. Instead delegates yi ñoo ko nominate and then actually she end up winning. Okay. Understand nga? So both her and Kex. Okay. That is the scenario they gave. Okay. But my take is PDOS as a political party, they should have detected that. Loolu lañ ko doon detect that very day. And you correct ko at that point before even mu doon jàlla. Okay. But par exemple lu ma mënta understand mooy ne pour man I think that anybody who holds a membership of a political party should be able to vote and be voted for. Okay. So that idea of ne delegate or whatever man loolu mënuma ko understand. Okay, quickly because 12 minutes lañ I think dese it's a democracy. Basamba na gaaw rek nu mu gën a gàttee 12 lañ dese and then ñu war a wax about jigéen bi nii Maria Mendy of course. Yeah, no. Kex, of course. And then Korea. I think, Kex Okay. One is under investigation. Okay. She affair relief in me. Mom Nyona. Okay. Gambia were quick to bring out bad stories. Okay. And media houses, they don't investigate. Fatu network su gene dara, then network mu copy mu paste ko. Okay. Okay. So Okay. I think it's up to the media houses. You investigate. You feed the public. Lolu moy sen responsibility. So opinion about Doy Stand. Doy Stand moy. I think it's a lot of credibility issue. Doy is a party where people pride themselves with. But comme ça woni ko waxe. Then promise nit ñi lu bari lo xamna ñu ko sentu. Lee is a big mistake. Lee is not a minor thing. I think probably they give a good excuse pour gagner Kex ak kii ci parti bi. Okay. Now nañ dem Doudou Jan and then ñu ñëw ci Essa. Yeah, a short one. Fi ma bëgg a wax rek mooy man it would rather be sort of an advice to Kex. Sabari wax na ko the first issue about the fi xaalis la ci bank bi. Second bi a kidnap story. So being a young politician, I think he should be very cautious of li moo involve ak li moo def because so happen for the third time definitely people are not gonna buy anything that you selling to them. So he's young na focus mu bàyyi xelam ci lu bari because even this story lot of things are wrapped around it wax bi bari na but let's just wait for the investigations to conclude. Now on the side of ñu génne guys ci executive bi I believe ne Congress is a collective issue of a political party du benn nit ñaari nit no loolu lu ñu waroon a detect la how did it happen ñoom they will be in a better position pour ñu mun a explain ñaareel nekkul ne nit ki dafa nekk ay délégué depend na well ñoom seen constitution lu mu wax waaye fii ñu bari ñu ngi si executive members yi yeneen political parties te ñëw through Congress. Okay. So loolu yëpp daf dee mun a possible doo wax ne only delegates ñooy mun a nekk executive members loolu will sound very very funny. Okay, Essa na gaaw. Man, I've ever been confused that Kex like journalist la or he is a politician. Man loolu dama ko daan laajte seriously. I was always asking myself. But Fatu Network, when I read this story, is it today? I saw they put citizen journalist. Okay, I was like, okay, now I understand. He's a citizen journalist. Because nobody all the time gets he's with PDIs, he's always in the media, blah, blah, I don't know. But then it's an unfortunate thing what happened to him. He's a young man who, I would say was or is still well respected in a lot of corners in the Gambia, especially if you come to
politics involving young people. Okay. It's unfortunate Lee Moko Dal, but then the police are on their investigation or the work, we don't know what will happen at the end of the day. Okay. Lunko Genesi party bi, comme Lunko Wahe, PDOIS has always been branded as that party of rules, regulations here and there. So man defma jahal torop, how will somebody come if it is in line with their constitution that you must be a delegate in order to be elected? How is it possible? PDOIS is not that very big party that you don't know about it to an extent that you will not even be able to detect. You understand? This is not personal against them anyway, but this is a hard fact. So how is it possible that Mununyo detect Lulu? And then PDS in Congress was March 7th, right? I think around that. Why will you wait up to a month now to come up with that? It still rings a bell. Is it that Luheunila? But then if it is about Kex, how about Aminata Korea? It's not Kex story. But then I think from Sumahalat Moine, there could be a lot of things that are hidden, that are not explained. Okay. Probably those things. Okay, as I now tell you, because as Tombe, do you think Doi internally am democracy? Because there are a lot of people you there want Doi send leadership is surround around two people, moi Halifa Sallah ak Sidia Jatta, and then they want ñoo control of the party. Lugay wax rek mo de am, lugay wax du de am. Don't you think that maybe Aminata Korea was a little bit difficult munta dance to their tunes? To this point, you get some kicks definitely, and you kick guy out, the two of them. I'm seeing the scenario of Tumanjai and the Kebajai. Of course. So opinion, anyway, and then you them. I think PDIs, to be honest, they have a problem, especially when it comes to leadership internally, democracy and all that. Because I once listened to Sidia, whom don't contest National Assembly election for Willie West. When they asked him, why can't you give chance to others? Mom len buga, mom len buga. For him, he has not seen anybody else who can do the job. So are you hopeful then which has to do with pride within the party, should I say, with the leadership? Okay. I think they need a lot of changes. And then Doi another watan. Doi has... They need system change from within. They have... I like the principles of the leadership, and all that, but then they need to change a lot in order to win the House of Electors in this country. Okay, now, ni ñoo def mooy dañoo dem ak watan bi mooy Maria Mendy muy jigéen jeexal grade 12 not long ago. And then, according to Fatou Camara, I guess we post ne dem na visit family bi, and then yaay xale bu jigéen bi, of course, victim bi, muy ku gaañu, sorry, Maria Mendy, ne dafa bëgg a nekk journalist. And then ku dem St. Peter's rek. St. Peter's is a very good school. Ne most of ñu fa dee jaar ne nekk, of course, smart people. ñoo xam ne dañ bëgg a jàng, dañ am future. Foofu laa jaar It was very good St. Peter's here. Kankurang, but St. Peter's. No, man St. Augustine laa jeexalee rek te sa feere. Okay, so because of that, bëgg nañoo waxtaane lii because lii dafa métti Gambians yi, daf ñu métti because ñun suñu yaay daf ñu yitteel. Sabally, I would start with you. Incident bi buñ ko gisee mu ngi emerge on, of course, media, ñu gis outlets yi, gars yi share pictures, images of, let's start with that, images of jigéen bi. Ndax sa gis-gis si loolu jaada na or not, and then ñu ñëw down to Ansu Jack amuloo much time, so I don't think why you I think generally people 10 minutes rek lañ dese. beyond marry nu ñoo share graphic images is horrible. I don't want it. Dama di delete suma phone bi bes on that's not right. Okay. But beyond that, Ansu, I think Lee is such an important issue because it's not a one-off. He not be there for them an extra, and there was a murder suicide. Why rape is common in our society, and I think Nelly Waronga dedicate a whole program to it rather than ganyo why if presidential debate. We will, of course. But if he marry man, def ma shock to be honest. I still better I have not been able to fully process it. I'm broken. I mean, we don't know why this is happening to young girls in this country in 2021, in a so-called democracy where people are supposed to be more secure. I think Adama Barrow ak nguuram bi ñoo war a seetaat the entire security situation in this country. Really, our young girls are being taken advantage of, and this is completely unconscionable. It's our collective responsibility. But like I said, amulor time. I don't want to over elaborate, but I think the next. Okay, no, Sabali. No. I think no. Sabali. I think ne denga wara jox adequate time like next Giss Giss ñu discuss at li. Of course, we will do that, and then yes. dina am kenn ko xam rather than some of these cheap topics. Sabali, yow dictator ga. Léegi ma la talali. Jigéen yi maa ngi gis jigéen yi on social media, of course, ñu ngi complain ne ñu bëri dañ dee am problems yi nii internally seen kër because of maybe seen nijaay or seen uncle or whatever family members, and then dañ ko fa dee rey mujjee, and then sometimes soo génnee nga wax story bi nit ñi duñ ko dee jàppee loo xam ne am lu dëgg la because gis nañ of incidents yu happen like this, and then nit ñi jëluñ ko serious, but then this one
mu ngi send signal what exactly do you think ne loolu lañ war a def right now I mean Barrow's government pour war a support victims for once because there are cases you have that they are going for on once right now. beyond the government man dama lose hope si Barrow so I do not want to def anything but these are areas where I've come back some civic education we could do something religious education cultural education Barrow I've lost hope in him while li nga wax mooy cases yi day xew di silence bi dañ war a discourage nit ñi ñëw ñu wax I mean we cannot sit down on this problem so problem doo ko mën a solve so ñun families itam loolu lañ war a xam let's try to talk about these issues the other issue Ansu foog naa li tax sometimes muy complicate law issues ay nit ñu foolish ñaaka fula ak fayda bugg a buzz di wrongly accuse people of rape because of a hashtag ak xaalis ñooyu ñoo war a bàyyi li ñoo def rape is a serious issue kenn waru koo defee politics or personal vendetta loolu mu ngi amoon social media nañ bàyyi loolu ñu mën a focus on the real issues we root out this serious cancer in our society. da nga jàpp ne loolu dafa am. dafa am ba amati xam nga li ma wax ngay dof lu suma kaw. ok Daba Malick nañ gaawalantu nu mu gën a gaawee rek Daba sa opinion on this. because we just have 6 minutes and then ñu wrap up. first mooy dama jaale famille bi seen boppa parce que xam nga benn bakken moom comme lu alxuraan bi wax rek soo jëlee benn bakken dafa mel ni àdduna yëpp nga rey especially jigéen you know parce que li ma wax mooy rape is a serious issue bu nga xam ne dañ ko war a discuss waaye ndax the way we are discussing it is helping it's not helping parce que xam nga things yi nañ xool li xew ak nit yi niñ ko jëlee ak nu nekk di distribuer image bi I think it's something lu nga xam ne ni war nañ ko mën a stop and I also think ne what happened there because ma ngi doon seetaan through another network ñu ngi doon def live streaming of the whole issue police I think they need to do a lot of work pour educate the masses pour ñu understand crime scene ne crime su happen nobody should enter that crime scene dañ ko war a protect ñu call police ñu ñëw comme in a situation like that ñu call forensic experts ñu ñëw medical doctors ñu ñëw pour ñu mun a gather all the facts that they need parce que lu happen foofu noonu that day nobody is able to tell te because of people have tampered with a lot of things mun naa jeopardize the whole investigation pour ñu xam lan moo nekk dëgg bi understand nga parce que li ma dee wax rek man I don't just follow what is trending on social media because yàlla daf ma binda jox ma xel pour ma xalaat you understand so man du ma dee follow nit yi lu ñoo def damaa toog ma convince ma boppa ne lii war naa mun a nekka ma am ay evidence ma gom ko waaye li happen mooy I think rape is something that lu ñu war a discuss comme lu Sabally wax it's not a thing lu nga xam ne dañ koo def pour am buzz or pour am funding nañ toog ñu oote national dialogue on this issue with parents with government with everybody ñu discuss ba pare parents itam ñu wax leen suñu amee ñaari doom ni ñoo yaree seen doom yu góor yi nañ ko yaree ni ñoo yaree seen doom yu jigéen nañ ko yaree seen doom yu góor yi because fii ay seen a lot of parents tend to focus more on xale bu jigéen bi but not telling the guy naka nga mun a nekkee a responsible góor naka nga mun a nekkee somebody who is very responsible parce que góor la yàlla may kattan pour mu protect jigéen Basamba te fii duñ dee educate suñ Basamba because 4 minutes ago des gaawal nu mu gën a gaawee please as a social worker and a human rights activist and as a women's activist I find those images very disgusting and irresponsible on the part of the media, the people and Gambians. And I also will tax all the media houses to do a proper investigation by also helping the police. There are some misinformation, a lot of information. There are also hidden information. There's so many information. And WhatsApp them that you want to buy help. You know, distributed image is very dangerous. I'm not story that's not how they are, but that's how they are presented by sending them to WhatsApp and Facebook. Is the dangerous part of it. I'm not they saw these images, they fainted. Dudu Ja, Basamba, thank you very much. Dudu Ja, and then quickly, time Bijena. Yes, Ansu, buguma repeat lu gaay wax rek. Rape la ndax du rape. Foog naa war nañoo gën a yaatal waxtaani rape ñu xam lan mooy rape. Te soo ko xoolee diggante góor ak jigéen la. Li ci yéeme rek mooy dañ dog awraam. Liñ dog dañ ko yóbbu wala anam. Su fekkoon ne comme kiñ wax ne moo xang boppam
moo rey boppam moo ko def loolu war nañ ko faa mun a fekka waaye su dee dañ ko yóbbu lan moo tax mu def ko te nit ki mu xang boppam tam dafa am lu bari lu mu dee wone waaye man gisuma loolu ci nataal bi parce que xang dafa métti ñaareel soo ko defee da nga ko dee bëgg a dindi di nga gis bu jéem a scratch sa boppa sa làmmiñ génna waaye xuli sa boti waaye kanam buñ ñu woon suma xalaat laay wax fa mel ni ku dee ku ñu rey ba pare ñu taka ko buum saani ko looks like more of loolu dan nit ku xang boppam te moo tax ma ne ndax réeb la war a du réeb loolu lu ñu war a gën a gestu la pour mun cee am lu leer waaye fi maa waxee rek sécurité tam dafa important ak nguur bi teg ay loi nga xam ne ku ko def am na fuñ laa jaaral wala luñ laa def ba keneen su ko buggee def daf ko xalaataat fan yi rek gis naa dégg naa beneen réeb boo xam ne jigéen bi 9 years la am maa ngi ko gis si papers yi so loolu moom li ma wane mooy am na góor yoo xam ne dañ feebar noonu laa ko mën a Esa so opinion and then quickly I think when the story came out a lot of people were out there on the social media saying that rape la and all that and then 2 days later I think yesterday it seems I'm hearing another narrative or different narrative saying that it was spiritual I mean this was not rape and all that comme li moo wax hanging bi fekk ko si 10 and all that not new evidence are emerging or new suggestions are emerging so I would reserve my comments for that but it's an unfortunate thing because lo happen mooy whether rape la or du rape am na kuñ rey bakkan lañ ñaaka te kenn xamut xale boobu noonu dana moo nekk ëllëg so that's very unfortunate for the Gambia but then man li ma bëgg a wax mooy government bi we have to tax the government lii bu mu happen is in a serious country we have to be serious Ansu lii bu mu happen this is very unfortunate at grade 12 government bi should make a statement in fact a statement I'm saying Ansu 2 lives were lost a young girl government that didn't make any statement waroon nañoo dem si we have not seen any of that ñun dañ foog ne daal is only when a lot of people are killed or price hikes in the country or other issues like government we want to make statement such things are happening especially this one is very unfortunate the way this girl died was just horrible it was terrible it was just unfortunate so government bi dañ war a take these things as serious I mean ñu gis ne daal loi bi fu ñu fi am they are implemented to the latter people that are found wanting are punished according to the law okay fu mu nekk nii dama jaajëfatal of course suñ team bi muy Modou ak tamit Modou Fatou Network Ibrahima Balde Ibrahima Ndiaye ak tamit Fatim Diallo ak tamit Ole muy marketing manager Tamala ñoom ñoo tax ba lii yëpp mu happen of course ak tamit ñi nga xam ne ñoom moom Tamala Hotel ak Kamala ak Kalimba sorry next week inshallah dinañ ñëw fii ak beneen gis-gis boo xam ne mooy téye askan bi ba den dinañ wàññi time bi because of weeri koor la moo tombé maybe dinañ ko wàññi to 1 hour so ba den duñ demati dinañ bëgg di ñëw di leen jox gis-gis boo xam ne boobu ngeen soxla thank you very much ma la seen xarit Ansu Jack bye